Բարձես, կուզեմ ողջունեմ ձեզ, շնորհակալություն ձեր մասնակցության այս կլոր սեղանի եւ առաջ կուզեմ հրավիրել արդյապատիվ քերապայծար Միքայել Երիսկոպոս Մուրադյան բեմ իր պատգամը ուղղի մեզ։ Բարի երեկո բոլորին. Good evening everybody. Քերաշնոր եւ արժանապատիվ քահանա եղբայրներ, Your Excellency, սիրելի հայրենագիտներ, այսօրվա երեկոն գլոր սեղան մնե, մասնակցությամբ 3 մասնակետներու, որոնք ամեն մեկը մեկ ջուղի մեջ խորացած է, կյանքի փորձառություն ունի եւ աշխատանքի փորձառություն ունի, որոնք մեզ պիտի լուսաբանեն ճանաչման, արդարության եւ հատուցման մեր ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ցեղասպանությունը, որ ամեն տարի ապրիլ 24-ին մեր չսպիացած վերքը գպանա եւ մեր բավերուն արդար արյունը գշարունակե բանջել հատուցում, բանջել արդարություն։ Հատուցում եւ արդարություն, որ մենք որպես հայեր շատ լավ գիտենք, որովհետեւ մեր արյան մեջն է, որովհետև ամեն վարգյան, որ հայ մգաբրի այս աշխարհի վրա, մեր 1.5 միլիոն զոհերը անմահ են, կշարունակեն հարաճ երթալ։ Բայց անշուշտ բոլորիս իղծն ու պապակն է, սրդի խորքեն, որ հասնենք արդար հատուցման եւ արդար ճանաչումին։ Բոլորի դանունով շնորհակալություն կհայտնեմ միացյալ անձնախումբին ցեղասպանության բոլոր անդամներուն, որոնք կազմակերպեցին այս գլոր սեղանը եւ հատուկ կերպով բարի քալուստ կմաղթեմ բարոն Varujan Vosganianին, բարոն Karnig Kerkonianին եւ բարոն Frank Zerunyanին։ Վստահ եմ, որ իրենց հմդությամբ եւ իրենց մասնակցությամբ պիտի լուսաբանեն շատ մգեդեր, որոնց թերևս մեզ շատերը տեղյակ չեն։ Եվ ադոր համար շատ պիչի երկարեմ խոսքս, պիտի փոխանցեմ մասնակետներուն։ Շնորհակալություն, որ եկած եք մասնակցելու այս հանդիպումին, ասիկա փաստ մնե, որ մենք կշարունակենք, ինչպես մեր սիրելի բանաստեղծը գսե, մնալ, ապրիլ եւ դոգալ, դա մեր հայոց ճակատին կրված ճակատագիրն է։ Աստուծմով եւ մանավանդ հարուցյալ Քրիստոսի լույսով մենք կանք պիտի լինենք եւ թեր շադանանք։ Բարի երեկո բոլորին։ Շնորհակալություն, thank you. Միացյալ Մարմինը կազմակերպված է 40 հատից ավել կազմակերպությունները, որը կազմակերպել է այս միջոցառումը։ So the UACLA is comprised of 40 plus organizations that's helped put together this event and various other events to commemorate the 104th anniversary of the Armenian genocide. Կուզգամ սկզբից շնորհակալություն հայտնեմ արդյապատիվ քերապայծար Միքայել Երիսկոպոս Մուրադյանին. I'd first like to thank His Eminence Archbishop Michael Yerskopos Muradyan, Հոգեշնոր տաճատ ծայրագույն վարդապետ Երդեմյան, որ կներկայացնե Արչնորդ Հովնան Արքևիսկոպոս Տերտերյան, Reverend Father Tachat Yerdemyan, representing His Eminence Archbishop Hovnan Derdenyan.
Տեր Գևորգ Գիրազյան, որպիսի ներկայացնե Մուշեղ archiepiscopos Martirosyanին, Reverend Father Gevorg Girazyan, representing His Eminence Archbishop Mushech Martirosyan, Deputy Consul General Hiroki Matsuyu, Los Angeles County Superior Courthouse Judges Zaven Sinanyan and Armenuhi Asvanyan, and Dr. Rafi Balyan, representative of the Armenian Liberal Democratic Party. I'd like to invite to stage Daniel Ohanyan, who's our moderator. Daniel is a PhD candidate at UCLA who studies Near East Studies. He also studied Ottoman and Armenian history in both Canada and Istanbul. Կուզեմ հրավիրեմ բեմ Daniel Օհանյանին, որը մեր moderator այս երիկո սկիշեր, ինքը սովորում է UCLA-ում PhD հայկական եւ օսոման պատմություն եւ նաեւ սովորել է հայկական եւ օսոման պատմություն Կանադայում եւ Թուրքիայում։ Շնորհակալություն Ռիփսիմե, բարի եկածեք ձեր բոլորին։ Ինչպես Ռիփսիմեն մսավ այսօրվա գլոր սեղանի ես պիտի վարեմ։ Ինչ որ չափով որքան որ կարելի է բնականի երկլեզուբիտ այսօրվա ցերնարգը։ As Ripsime mentioned, I'm going to be leading the panel discussion for today. Insofar as it's natural and possible, we're going to run this in a bilingual fashion. Well, anyways, that's that. The idea with the setup is the following. We have these three speakers about whom you've heard and whose bios you can read in your programs. Այս երեք խոսնակներուն ներկայիս կուզեմ փեմ հրավիրել։ Սկսենք կարգով։ Միաժամանակ եթե բոլորդ ուզեք գալ, բարոն Վարուժան Վոսկանյան, ձեր թուղթը ոստրաձեք ռամեցեք։ Մեր երկրորդ խոսնակը Karnig Kerkoniանը, he's joining us over Skype, so he's present already. And our third speaker is Professor Frank Zerunyan. Professor Zerunyan. All right. So the plan of action is each speaker is going to speak for about 20 minutes. Afterwards, there is going to be an opportunity for a question and answer for roughly half an hour, depending on how things go. Ուրեմն յուրաքանչյուր խոսնակ մոտավորապես 20 վայրկյան կխոսի, այդ կետ մոտավորապես կես ժամին հարցում պատասխանի համար, նայած որ հարցումներուն քանակի եւ որակի եւ այլն ինչպես է։ Ուրեմն կարծեմ գնանք սկսենք պարոն Վոսկանյանով։ Ձեր կենսագրականը գարտամ, հետո այդպես անգլերեն եւ հայերեն։ Ուրեմն Varujan Vosganian is a Romanian Armenian politician and writer. He was rather a participant in the Romanian Revolution of 1989, and he has been a member of the Romanian Parliament since 1990. He has served as a member of the Romanian Chamber of Deputies, a senator, a minister for economy and finance, and a minister for commerce. Along with works in economics, Dr. Vosganian has published essays and literary texts, including in 2009, the Book of Whispers, which was written in Romanian and subsequently translated into more than 20 languages. Mr. Vosganian's, and the same goes for all of our speakers, more detailed bio is in the pamphlet. You can read it for more information. Varujan Vosganian Rumanahai քրող եւ քաղաքական գործիչ է։ 1989 թվականին մասնակցած է Ռումանական հեղափոխության եւ 1999-ին ի վեր եղած է անդամ Ռումանիո խորհրդարանին։ Վարած է երեսփոխանի ձերագույդի կամ ձերագուդականի ասպարակային տնտեսության նախարարի եւ վաճառականության նախարարի պաշտոնները։ Տնտեսական նյութերու շուրջ գրած գիրքերուն գողքին նաեւ արտադրած է փորձեր եւ քրական աշխատանքներ, անոնց գլխավորը լալով փսփսանքներու գիրք աշխատանքը, որ գրված է ռումաներենով եւ ապա թարգմանված ավելի քան 20 լեզուներով։ Պարոն Վոսկանյան, համեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Փսփսանքներու գիրքը չէ, շիշուկներու մագիան գսենա Book of Whispers։ Եվ ես շատ հբարդ մնացի, երբ թարգմանիչները որոշեցին, որ թարգմանությունը չլա the book, այսինքն գիրք, այլ լա մադյան, այսինքն
քիրքերու քիրքը, որը իհարկե պատմվածք մնե հայ ճակատագիրի մասին, հայոց էության, ինքնության մասին, բայց կարելի ադոր մասին կխոսենք երկրորդ մասին, երբ հարցումներ տրվին. So I understood that we have to speak in English. The problem is that we'll speak in English about political issues and in Armenian about spiritual issues. Անոր համար բզդիկ բամը գուզեմ ըսել հայերեն սկիզբը, որը մի ցևով կբացատրե կարտարացնի ինչու համար ես այսօր հոս կգտնվեմ։ Գիտեք, երբ ինձ մեկը հարցնե դու որտեղ ես, ես չեմ ասել որ Ռումանիայից եմ։ Ես կսեմ որ Երզուրում եմ, Աֆյոն Կարայսարեն եւ Բոլիսեն, որովհետեւ որովհետև իմ նախնիկներս անդեղ են գուկան։ Ուրիշներն ամին է գսեն, մեկը ադանացի է, մեկը ուրֆացի է, մեկը շաբին կարայսարցի եւ այլն։ Որովհետև գիտեք ինչ եղբայրեր եւ քույրեր, մի ցևով մենք ոչ մեկադեն անդեղ են չեն կացած։ So now I will say some few words about the political dimension of the recognition of the Armenian genocide. First of all, why do we ask the recognition of the genocide after 100 years? And why we don't accept the nomination as massacre, as crime, but we ask for the qualification as genocide? You know, between the massacre and genocide is a big difference. Of course, it's not a difference concerning the bloody action. But, first of all, the genocide is imprescriptible. The second, the crime, the massacres are submitted to the internal law. The genocide is submitted to the international law. And there is a convention about punishment, the crime of genocide, which was approved by different states, including Turkey. Turkey in 1950 became part of that convention. But the most important thing is the following. Massacre means crime against persons. Genocide means crime against persons, but in the same time crime against the civilization. Because in the massacres, the victims are persons, but during the genocide, the victims are the church, the schools, the cemeteries, the cultural, religious patrimony, and so on and so on. This is the reason why I look at the recognition in two different aspects. One, formal, declarative aspect, and another one, effective recognition of the genocide. And my personal opinion is that after the centennial of the genocide, we have to accept a turning point in our approach about the recognition of the genocide, stressing on the effective aspects of the recognition. Formal aspects mean different declarations across the world. Effective recognition means to give to the Armenian civilization the right to exist again on its motherland. Unfortunately, the genocide is continuing on different forms. The destruction of the Armenian cemetery with around 10,000 Khachkar in Julfa is part of the genocide. The persecutions against people living in Kesab was part of the genocide. The massacres in Baku, in Sungait, part of the genocide. The injustice neighboring in the neighboring territories of Armenia, the conflict of Karabakh are consequences of the Armenian genocide. This is the reason why we can't say we have to let the history behind, because the history is coming with us. And my brothers and sisters, for us, for Armenians, the memory is not part of the past, it's part of the present. We live with our
deaths with our victims. There are two different approaches about the past. Past, it's a chronology. Memory is the way we understand, we interpret, and we assume the past. This is the reason why we, the Armenians, we have about the past memory. And this is the reason why the memory is part of the present. And because we have now the saint martyrs, we live with our martyrs together. They are here with us. The process of the recognition of the Armenian genocide had different phases. It's very interesting if we discuss about the political dimension to see how things evaluated in the last 100 years. The first period was a period contemporary with the facts. When it was, for example, real-time reports of journalists, or initiatives to help the survivors, or declarations made by different personalities like Anatole France or Fridtjof Nansen and others for stopping the persecutions. This is the first one. After that, around 45 years of silence. The turning point was 1965, when in Yerevan started protests and the authorities decided to found the memorial of Dider-Nagapert. Unfortunately, after that, again, around 25 of relative silence. Only two states, Uruguay and Cyprus, they made statements to recognize the Armenian genocide. But the zartong of those initiatives was when we had an independent state, after 90s. After 90s, around 30 different states accepted in different way the Armenian genocide. Now, what we observe in this process of the recognition of the genocide? First of all, the evolution of gestures of solidarity and political recognition are linked to the evolution of Armenia. When Armenia was under the frontiers of the Soviet Union and kept the silence about the genocide, it was the same in the international public opinion. When Armenia became independent, in the same time, in all the world, the initiative to recognize the genocide increased in number. It means that Armenia has a very important role to play in the process of recognition of the genocide. This is the reason why I recommend to the Armenian authorities to have a stronger commitment about that. I feel such kind of hesitation after the Velvet Revolution. I've read the statement of Mr. Nicol Pashinyan about the genocide made on 24th of April. No word about Turkey. No word about the responsibility of the legacy of Ottoman Empire. So I feel that we need with us a stronger Armenian official commitment. The second one is very interesting, that all the countries which have problems with minorities in their countries, they didn't recognize the Armenian genocide. China with Tibet, Spain with Catalonia and Basques, Great Britain with Scotland, Wales and Ireland, and so on and so on. So they internalize the problem of Armenians in their country. Third, with very few exceptions, the governments of the world state have not been involved in the process of recognizing the Armenian genocide. Besides, many governments were obstacles to the process of recognition of the Armenian genocide. Different committee of foreign affairs in different parliaments, they advanced some projects, but the governments, they stopped. This is, for example, the case of the United States, of Israel, and of other countries.
Unfortunately, there is no any common declaration of the recognition of the Armenian genocide at state level. We have statements in the international organizations, like European Union, for example, like Council of Europe. But we don't have, in any declaration, two states staying together and making a statement about the genocide. So, in an inter-state level, we don't have any initiative about the Armenian genocide. And I will come back on that. The position of Israel remains ambiguous. I had a discussion with Benjamin Netanyahu in 2008 about that subject. And I asked him why Israel doesn't recognize the Armenian genocide. And he made an explanation about the relation with Turkey, about the interest to import water and gas and so on from Turkey. It's very sad that we live in a world when the oil is more important than the human blood. But in the same time, Reuben Rivlin, president of Israel, has another attitude about the genocide, more favorable. The same with different Jewish organizations across the world. The day before yesterday, I was part of the protest in front of the Turkish consulate. And I was very impressed by the speech of the mayor of Los Angeles and some representatives. All of them, they assumed proudly their Jewish origin. All of them asked to Turkey to recognize the genocide. I recommend to them to make the same with Israel. If they are Jews and they are influenced people, I recommend to them, I apply to them to make the same recommendation to their motherland, to Israel. There is a higher recognition of the Armenian genocide among the civil society. I can say that on that field, on the ground of the society, the acceptance of the genocide is higher than the official one. And the same in Turkey, not only in other countries. We have to mention that even where there is no recognition at national or federal parliamentary level, there is a certain degree of acceptance. And I can offer to use the case of Australia, of Brazil. Different states or provinces accepted the genocide. United Kingdom, Scotland is very open, is very supportive to the recognition of the genocide. And of course, the United States of America, where 49 states recognized the genocide. Yes. And I think the memory of Ronald Reagan deserves our recognition, our Yeğaftabardutyon. The Turkish position was of a total denial of the Armenian genocide. And it's very dangerous that they try to explain the massacres, including them in the consequences of the war. But Armenians, they are not the victims of the war. They are the victims of the authorities of the state they belonged, the citizenship. They are the victim of the state. They are not the victims of the war. And only one more, unfortunately, there was no common action platform in the Armenian diaspora. The only common action, I was part of that, was a declaration on January 2015 made on the hill of Zizernagapert. But unfortunately, that declaration that was not followed by other common actions. And now some conclusions about this short presentation. The first one. We have more than 30 states recognize the Armenian genocide, and today we have Vosganian for Portugal. Portugal today accepted the genocide. Congratulations, Portugal.
despite the fact that we made in the last 30 years a lot of progress concerning the formal, declarative recognition of the genocide, there has been no progress in effective recognition. The second one, the political evolution of the Republic of Armenia played an important role in the process of recognizing the Armenian genocide. It is necessary for Armenia to adopt a strategy for this purpose, capitalizing this new image of Armenia, the sympathy that it enjoys today, and the new open to the democratic part of the world. And my country, Romania, as part of the European Union, gives all the support to the possible potential accession of Armenia to the European market. I think we have to change a little bit our actions goal. We have to be oriented more to the effective recognition. What we get with different recognitions of the parliaments. Kohunagutiun. But that's all. Now we have to discuss in a more concrete way. And for that there is a conclusion. We assume the same attitude about the Armenian genocide. The Armenian genocide is a common trauma for all the Armenians in the world. But we have to assume not only the same attitude, we have to assume a single voice. It's very important for the effectiveness of the actions of Armenians to have a single voice. My personal opinion is that the platform adopted in January 2015 is a more complete description of what we want and which is our purpose on that. And I will read only the 6th point of the declaration. The declaration expresses the united will of Armenia and the Armenian people to achieve worldwide recognition of the Armenian genocide and the elimination of the consequences of the genocide, preparing to this and a file of legal claims as a point of departure in the process of restoring individual, communal and pan-Armenian rights and legitimate interests. This is a resume of our Nebadag concerning the genocide. I think that the moment for the creation of an Armenian World Congress is coming. Համահայկական, համաշխարհային, համակումար. This is the only way to have a single voice. To act not only with fingers, but with the whole hand. The action for effective recognition of the Armenian genocide must be conducted on a broader basis, including not only atrocities against Armenians, but including atrocities against Greeks, against Assyrians, and against others. We have to be in the front of the fight to recognition of persecutions against all the minorities living in the Ottoman Empire, especially, of course, the Christian minorities. I was very glad to see in Berlin, in the memorial of the Armenian genocide, 2 pieces of stones remembering the crimes against Greeks and Assyri. And I think this is the same our responsibility as Armenians and as Christians. I thought
that everybody in the world knows everything about the Armenian genocide. I presented my novel, The Book of Whispers, in around 200 cities across the world, in more than 30 countries. I was surprised to see that for a lot of people, the Armenian genocide is quite unknown. This is the reason why you have to institutionalize the research on the genocide. You have to create institutes like Byzantine Memorial Museum of Tolerance, like Elie Wiesel Institute, because we have huge personalities, Richard Hovhannisyan, Vahagat Adrian, Taner Akçam, and others. But they are individuals. We need an academic environment. We need archives. We need financial resources to continue to enlarge our research about the genocide. And I think we have to focus our action for recognition on United Nations. It's very important, it's the main goal for us to play our role on the United Nations. And I think in the same that the mode of action has to be changed. Finish with lobbyism. We need to involve our young generation in politics. We are now rooted in the political life. We need to send our young to make politics themselves. The elimination of the consequences of genocide, the removal of injustice and request of compensation must be clearer. As for what we want and for whom we want, we cannot make demands on behalf of the Armenian people because the Armenian people do not exist as legal persons. We cannot ask on behalf of the victims either because this kind of request only has symbolic value. Requests must be clear, concrete, based on evidence or facts proven historically without pathetic, exaggerated, or naive claims. We are aware that there will be reactions, so we have to reduce as much as possible the vulnerabilities. The natural or legal person on whose behalf the requests are made must have a clear, unambiguous, and legal and historical legitimacy, such as Romanian Church for the religious heritage, foundation, the organization of their legal successor for the cultural heritage, the legal successor of the victims owning properties or insurance policies for housing, land, bank accounts, and so on, as well as other types of compensation, like, for example, for persons suffering different form of slavery. We have to be very clear on our demands. This is not propaganda. This is justice. And the last thing I have to say, Turkey. We have to act not against Turkey, but we have to act to convince European Union not to accept Turkey as part of the Europe until Turkey doesn't recognize the genocide. Because Europe doesn't want to transfer the problem of the genocide as an internal problem of Union of Europe. And in my opinion is that Turkey will not be democratic until the state will not recognize the genocide. This is a condition for the democracy in Turkey. And the last thing, my brothers, my sisters, the 20th century is finished, but will not be finished, in fact, without the recognition of the Armenian genocide. We live in the 20th century. We didn't have the right to go to the 21st century without the moral and effective recognition of the Armenian genocide. Thank you very much. Thank you, Dr. Vosganian. Before introducing our second speaker, let me say to those who are standing, I'm going to read a bio for a minute or two. This might be a good opportunity for you to find seats. Karnig Kerkonian holds a JD degree from the University of Chicago and a postdoctoral diploma in international law from the University of Cambridge. He is a specialist in international legal issues such as sovereignty, the normative foundations to international law, the International Court of Justice, and the European Court of Human Rights. He currently sits on the boards of governors of the Armenian Bar Association and the Armenian Genocide Reparations Committee,
and he is the co-chair of the Armenian Rights Watch Committee. Karnig Kerkonian իրավապան բժիշկի դիտողը ստացած է Շիկագոյի համալսարանեն եւ միջազգային իրավունքի հետ դոկտորական վկայականը Քեմբրիջի համալսարանեն։ Մասնակետ է միջազգային իրավանց առնչվող նյութերու, ինչպես օրինակ ինքնիշխանություն, միջազգային իրավանց օրինաչափական հիմքերը, միջազգային թադարանը եւ մարդկային իրավանց եվրոպական թադարանը։ Ներկայիս անդամ է հայ իրավապաններու միության վարչական խորհրդին եւ հայոց ցեղասպանության հադուցման ցանցնախումբին։ Նաեւ համանախագահն է հայ մարդկային իրավանց ցանցնախումբին։ Mr. Kerkonian will be joining us over webcam. We will be able to follow him on the screen to our right. Rametsek. Thank you very much. Գուզեի նախաբես շնորհակալություն հայտնել USCLA-ին, որ այս հրավերը վարգեց ինձ։ Այսօր ցեզի գուքամ Երևանեն, այսօր բան արևը նոր գծակի եւ բան հույսունիկ, որ նորեն գեղեցիկ քարնան օր մգլլահոս Երևան քաղաքի գետրոն։ I'm honored to be on this panel of esteemed panelists, and I want to convey my specific and special appreciation to the UACLA. I believe this is my second time being here. Last time I was focused on some legal minutia. We were talking about European Court of Human Rights cases and specifics relating to those cases, both in terms of jurisdiction and other issues. Today I want to do something different. I want to guide you through some important ideas, and I think a little bit of history, and I think it's going to tie some themes in from the excellent presentation we just heard, and I believe that we can come out with some thoughts. I've labeled my talk "The Law of Reparations and the Art of National Planning," because I, like the first speaker, agree wholeheartedly in the idea of a national plan. And I'd like to delve into it. If we can go to the first slide. We have a little bit of the technical specifics to overcome here. So I'll be asking Onig or Saro, my brother, to make advancements of the screen. So perfect. Thank you so much. I can see the screen too, and I hope you guys enjoy the presentation. At the conclusion of the presentation or otherwise, you can ask the questions in Armenian or English. Given the issues with legal terminology, I'm going to be speaking in English during the presentation. If we can go to the first slide. I want us to think about the law today, not so much as a source of litigation, but as a source of social ordering. And it's important to consider what actually the genocide was in the context of our national trauma. It was a national taking, surely, but it was also an issue of cultural obliteration. The concept, the issue, is to erase the people, to erase the nation in the minds of the people who remain, and to erase everything else from the national identity of the rest of us. I want us to consider the value of our endeavors in the law, not only as a tool for litigation, in other words, not just to bring cases, but as a structuring element for the governance of our path forward towards reparations and a path for our future. It's a complicated undertaking for a number of reasons, and because this consideration touches on our very history, on our politics, on our pride, and of course, on our very insecurities as a people. If we can go to the next screen. But it is further complicated by something monumentally deeper, something not necessarily easily articulable. The inescapable reality that our nation's historic disenfranchisement has left none of us untouched, has left none of us unscathed, and has left none of us able to deny that the very blood flowing through our veins today, the one that we passed to our children and theirs, stained desert sand just a century ago for no justifiable reason. For lawyers that are trained to value reason over emotion, the challenge is clear. Next. Nazareth was one of the lucky ones, apparently.
He was a survivor. He lived and he went to his grave with this epitaph. Հայրենիքս սրդիս մեջ, ախ հող գտակնամ օդար հողի մեջ. His grave is in Khartoum, Sudan. We call him fortunate to have survived, yet his epitaph tells a completely different story indeed. Our suffering is beyond merely bones in the desert. Next. This one is in Ani, the city of 1,001 churches. We call them our treasures, but you can see them without binoculars standing on the western border of the Republic of Armenia today, on the other side. Our treasures. Human suffering, displacement, pillaging of cultural legacy, obliteration of civilization. Where in the world would we start? Next screen. As lawyers, we know we need to start here. In 1928, the Charzal factory case. This is a case in the Permanent Court of International Justice, the precursor to the International Court of Justice that sits at The Hague today. In this case, the World Court delineated what reparations are, what reparations mean. Give you a little bit of background. The factory that we're dealing with is in the back. You see this, the smokestacks. There's 4 large smokestacks in the back of the image in the background. There were uprisings in Silesia in 1922, and parts of Silesia, including this factory, were taken from Germany and awarded to Poland. It was a nitrogen factory. Germany sued Poland in the Permanent Court of International Justice and demanded that reparations must be paid as a measure of damages. The court held, and I'm going to read you the language which is quoted there, reparation must, as far as possible, wipe out all consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if the act had not been committed. In other words, what is reparations? Reparations mean the return to the situation that would have existed had the act not been committed. This is a very heavy lift from where we stand today. Next slide. We remember, we demand. This was our slogan globally, worldwide, just 4 years ago. And today we should think about, what does it mean to demand reparation? How does one achieve demands? What are the demands? Who decides which ones to claim? When, where, and how? This is particularly difficult in the case of national demands, as opposed to individual claims. The law plays a part. That we know for sure. But these first steps, the very first steps in terms of formulating our approach to reparations, in that first step, the law plays a very crucial role in organizing the will of the nation. And I want to show you what I mean by looking at a particular example, a particular demand. As we prepare ourselves for this new phase with this new stage of work, we have to think of the strength of the law as an organizational mechanism, not only as a mechanism for litigation in lawsuits. We have to think about how the law is used to organize our national will. And I'm going to take a particular example if we go to the next screen, which I think you will all be familiar with. This is the classic demand. We all know it. We have demanded it ourselves. And yet staring at Mount Ararat this morning is a beautiful thing, yes, but we know that there is an insult. There is a sense of loss and a sense of frustration that we stare at it through a window, a thick window. It's there in front of our eyes, but it is there in front of our eyes, not here, not from where I'm standing. Next slide. And it is this demand that has survived until today.
Working groups and institutes have published about the Treaty of Sevres and international legal principles that should be invoked to achieve this core reparation, the return of our lands. It is what Turkey should do, we believe. It is on the lips of our protesters. It is a part of that justice we seek and we demand every April. And there's a certain story to this, and I'm going to paraphrase it. The Jews suffered the Holocaust in Europe and were delivered Israel and Palestine, the saying goes. We Armenians lived on that land, suffered genocide on our land, but our lands remain in the hands of the perpetrators. I say that we are right in only one respect here, that the law plays some role in this all, but we have failed and continue to fail to appreciate what the law is, how it works to build the foundation which makes what seems implausible, impossible, even crazy in actual reality. How does that work? Next slide. I think in order to study how this works, we're going to go here. We're going to start here in 1948 in Jaffa, Palestine. My wife's grandmother, who was from Jaffa, told a story, and I'm going to say it in Armenian. Ըստին որ ամեն ապրանքներնից պետք է առնենք եւ քեդնին դագը թաղենք, բահենք։ Բալկոններեն տեսանք մեծ նավերը կսպասեին եւ այդ նավերում վրա հազարներով հրյաներ Եվրոպայեն կսպասեին, որքան եւ այս դուներում մեջ նստին։ 1948 էր։ Արինք ինչ որ ունեինք եւ փախանք Երուսաղեմ, Ամման։ Հավատալով որ օրը գուքա որ ետ պիտի քայենք։ Բայց այդ օրը երբեք չեկավ։ Israel's declaration of statehood in 1948, ships of people waiting to come to the land of their ancestors some 2,000 years later, a mass exodus of people. It was as if the decision had been made and things changed almost overnight. And to Digin Alice, my wife's grandmother, it sure looked that way. But how could this happen? How did it happen? The Holocaust was not even a memory yet. The Allies were only beginning to learn about the horrors of Hitler's solution to the Jewish question. But that was there in Germany, in Poland. What was happening in Jaffa? How was this happening in Jaffa? The answer, it turns out, is a lesson in national planning like no other. Next slide. Many of you have heard of this document. It reads in relevant part, quote, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best efforts to facilitate the achievement of this object. Of course, this is the Balfour Declaration. It's a letter, one letter, from the United Kingdom's Foreign Secretary, Arthur Balfour, recognizing the object of creating a national home for Jews in Palestine. Now, what is absolutely interesting about this document are two things. First, the date, November 2nd, 1917. It is interesting because it is over 30 years before the creation of the State of Israel. In other words, this document was not written in response to the Jewish Holocaust. It was written some 30 years before the Jewish Holocaust. The other interesting thing is to whom this letter is actually written. Walter Rothschild. Why was the British Foreign Minister writing this declaration on behalf of the British government and addressing it to a London businessman? What does this man have to do with the national rights of Jews in Palestine 30 years before the creation of the State of Israel? What was going on? Next slide. To find the answer, it turns out, we have to go back another 30 years, to the 1890s. These photos are from the first Aliyah, Hebrew, the first migration of Jews back to Zion. They were organized by small organizations, mostly from Russia and Poland. They were comprised of colonies of some 10 or 20 people that selected to settle the land, to cultivate it, to create farming communities. They were agricultural settlements. Some failed completely, the inhabitants died, while others survived. There were only 3 or 4 settlements in the mid-1890s, living in a condition we would consider bleak. Next slide. Until this man became involved.
This is Edmund Baron de Rothschild, a French Rothschild, a Parisian business magnate, and of course a Rothschild, just like the addressee of the Balfour Declaration. Having heeded the request of Jewish compatriots in Europe, Baron Rothschild began by simply financing a group of surveyors, then sending a few agriculturalists, then eventually a team of administrators, which helped direct laying of roads, building of schoolhouses, digging of wells, offering of mortgages, the collection of payments, and the resolution of conflicts. Mind you, at this time, these settlements in Palestine were under the actual legal auspices of the Ottoman Empire. Next slide. And what was absolutely ground shifting was that Rothschild had centralized his work in Palestine under the auspices of a coordinated administration. It was called the Rothschild administration. And as it turns out, that administration changed history. It consolidated control of independent colonies, public works projects, education, welfare, and the independent colonies that had existed in the early 1890s marveled at the administration's efficiency and turned over governance of their affairs to Rothschild. In fact, by the time of the Balfour Declaration in 1917, the Rothschild administration had been administering the colonization of Palestine for nearly 25 years. Where did the Rothschilds, London businessmen, get this crazy idea? Did this family devise a plan, a national agenda that would ultimately lead to the creation of the State of Israel in Palestine? Not really. Let's go to the next slide. It was this man, a lawyer, Theodor Herzl, who wrote a really short book in 1895 called The Jewish State, Judenstaat. But it was not lawsuits he was thinking of when he was thinking about the law. He was thinking about legal theory. He said that, quote, no human being is wealthy or powerful enough to transplant a nation from one habitation to another. An idea alone can achieve that, and this idea of a state may have the requisite power to do so. His idea was very simple. The plan, what is not complicated, would be carried out by two agencies. And he used legal theory to identify what these agencies were. The first was the Society of Jews. The second he called the Jewish Company. The Society of Jews was a collective body that would set the agenda, and the Jewish Company was a association that would raise sufficient capital to make execution of the agenda possible. His approach was to find a legal basis for the legitimacy of the diaspora as a legal entity of the nation, and he considered a number of things, Rousseau's theory of the social contract, as well as others. He stated that a state is created by a nation's struggle for existence, and in any such struggle, it is impossible to obtain proper authority in circumstantial fashion beforehand. He said that before any action could be taken on the national agenda, it was important that the nation be organized, that the social, and I want to move to the next screen. He came upon a Roman legal institution called the Negotiatorium Gestio, which said that absent in the common law, but it remains a valuable part of civil jurisprudence, that sovereignty and agency could be achieved by the management of business. That was the term, management of business, which is the Latin interpretation of the Latin. Would take the leadership into his own hands, and the action of the state would be sufficiently warranted when there is a common source of danger. He said, the Jewish people at present are prevented in the diaspora by conducting their political affairs themselves. They need, above all things, a gesture. This gesture cannot be a single individual. Such a one would either make himself ridiculous, or seeing that he would appear to be working for his own interests, contemptible. The gesture of the Jews must therefore be a body corporate, and that is the Society of Jews. An organ of the national movement will in fact be created before everything else. Again, the point was that the organ, the national movement, needed to be created before everything else.
Next slide. It was Herzl's Society of Jews in his book in 1895 that ultimately became the World Zionist Congress. It was Herzl's Jewish company that ultimately became the Rothschild administration. And 53 years after Herzl penned the pamphlet, Diginalis watched from her Jaffa balcony as both of Jews carried out the national plan created by their leaders and financed by the institutions built for the purpose of allowing the opportunity to realize this national plan. The plan was executed. The key point, law and legal theory were the first steps, not in litigation, but in the formulation of a constitutional will of the nation dispersed across the globe. Israel was created because of a plan based in legal theory and legal principles, not simply as reparations for the Holocaust. Next slide. Of course, every nation like ours has its unique path, its suffering, its needs, its future. My point is that a national reparations effort without a national plan will likely result in an incomplete outcome. Reparations that are not in service of a national agenda may make us feel like we're closing a dark period in our history, but it may not open the door to our next century. Defining our national agenda as a collective nation in the Republic and in the diaspora is the great condition precedent to legal action in pursuit of genocide-related national reparations. Next slide. And therefore, I think that our initial understanding of the manner in which reparations should be approached needs to be modified. We need to think of reparations as not the reward of recognition, because they are not. Reparations must serve a comprehensive national agenda. They must be planned, and I dare say that putting the cart before the horse will simply result in the horse being trampled by the cart and nobody getting anywhere else. It is absolutely imperative that we as lawyers use the concepts of law and legal theory to create the framework to embody the national will of our people prior to embarking on a collective comprehensive plan towards reparations. Thank you. Thank you very much, Karnig. As a reminder, folks, we're doing Q&A at the end. Ուրեմն եթե հարցումներ ունիք արդեն, թերևս քիչ լավ մտածեցեք, որպեսզի կարողանաք մշակել եւ ամփոփ եւ քեացիկ ծով ներկայացնել 20 վայրկյանին. We're now going to hear from Professor Frank Zerunyan. Frank Zerunyan is a professor of the practice of governance at the University of Southern California, USC. His areas of expertise include local governance, private-public partnerships, leadership, regulation, negotiation, and others. He is an honorary instructor colonel at Vosganian Military University in Armenia. For his work in Armenia, he was recently awarded an honorary Doctor of Laws degree. Dr. Zerunyan has also been the mayor of the city of Rolling Hills Estates and currently serves as a council member there. Frank Zerunyan տասախոս է հարավային Կալիֆորնիա համալսարանին մեջ, ուր գտասավանդ է կառավարման մասին։ Մասնակետ է տեղական կառավարման, պետական մասնավոր գործընկերության, ղեկավարման, կարգավորման, բանակցության եւ այլ դաշտերու մեջ։ Բադվավոր քննադատ տասախոս է Վասկեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի մեջ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետութենեն ներս տարած աշխատանքներուն պատճառով Վերջերս ստացած է իրավանց բժիշկի պատվական դիտողոս։ Պարոն Զերունյան նաև եղած է ավանաբեդ Rolling Hills Estates-ի ավանին եւ ներկայիս կանտամակցի անոր քաղաքական խորհրդին։ Professor Zerunyan, thank you. Շատ շնորհակալություն։ Բարի երեկո ցեր բոլորին։ Շատ ուրախությամբ եկա եւ
շնորհակալության ձեր հյուրընկալության, ինչպես որ անգլերենով արտահայտվեցան իմ կոլեգաներս, ես ալ ուրեմն սկիզբը անգլերենով պիտի արտահայտվեմ, բայց պատրաստ եմ հարգավ հայերենով, երբ որ որևէ հարցում լա, հայերենով պատասխանել ցեզ։ Ուրեմն հարգավ քիչ դեղեցություն կարելի է դամ, որբեսի խոսելիքիս մասին կարելի ավելի ցեզ դեղեցություն գուտա, որ ինչու եւ ինչպես է որ այսպես գարտահայտվիմ։ Առաջ հարգավ բոլսահայեմ, ուրեմն ծնած եմ բոլսո մեջ, առաջին վարժարանը եղած է դադյան վարժարան Բաքրքյուղի մեջ։ 11 տարեկան էի, երբ որ ընտանիքս գրգեց զիս Փարիզ, Մխիթարյան Սամուել Մուրադ վարժարան եւ արգավ արդաջադը, որ արջևս կնստի, գջանչնա ինձի գրեթե 13 կամ 14 տարեկան էի առաջին անգամ, երբ որ արդաջադը ինձ ճանոթացած է։ Ուրեմն միշտ ուրախ եմ իրեն տեսնելով։ My remarks actually will focus on my background as I am someone who was born in Istanbul. I was 11 years old when I left, went to Paris for boarding school, for middle school and high school. My roots certainly in Bakırköy in Istanbul were strong. I grew up in the church. My dad was a deacon, as I am one today. But my love for our culture and church has remained. I truly enjoy that culture. And of course, the late Patriarch of Istanbul, who happens to be only 3 years older than me, who recently passed away, may he rest in peace, was a dear friend, and I used to speak to him on a regular basis as a lawyer, trying to give him advice, although he didn't follow it too much. But regardless, I tried very much. So I'm a student of our local culture in Istanbul, which was actually for many, many years the center of our cultural heritage and what preserved particularly the church itself and also the cultural elements that the church brought to our heritage. As you know, Istanbul or Constantinople was conquered by Fatih Sultan Mehmed in the 15th century, and our patriarchate actually goes back to those days. To be exact, in 1461, Mehmed II brought our patriarch, then Hovagim I, who was a bishop of Bursa, back to Istanbul when he created the millet system. He wanted to make sure that every minority enjoyed some sort of a leader. And of course, our patriarch in Istanbul for generations have been not only a patriarch, but also the head of state, if you will, for the people of Istanbul, because we certainly did not have any kind of political parties, or we didn't participate to the political system. Actually, it's only new that you see someone like Garo Paylan, for example, participating in a relatively high level. When I was growing up, an Armenian could not go beyond the rank of captain in the army, for example. An Armenian could not carry the mail because it was construed to be part of national security, and therefore Armenians could not be trusted. For that matter, when I was growing up as a child, I really loved the trash collectors. I really did, because I loved the trucks.
I couldn't be a trash collector even if I wanted to in Turkey. Not that I wanted to, but ultimately I couldn't be because that was part of national security as well. I couldn't teach Turkish in a school, even if I were a linguist specialized in the Turkic language, because I was not Turkish. So a lot of those things changed over time, but the patriarchate's difficulties remained. One of the pains that the Mesrop Sirpazan had was the issue of Tebrevank. Tebrevank, of course, was a school, a vank that was left among, by the way, many. I recently wrote an article in our magazine of public diplomacy about actually our culture, and the article's name is The Monuments of My Ancestors. And the magazine wanted to feature my article because the magazine is going to be published in the summer. And so there are, I speak about this topic because there were approximately 2,300 churches, for example, in all of Turkey as of 1915. In fact, Professor Kevorkian puts that number going back to 1880 to a little over 2,400 churches and about 450 monasteries. Unfortunately, of course, over the years, since 1915, the number of our churches in all of Turkey has dwindled to 34, 28 of which are in Istanbul. Only 6 active churches remain in Anatolia. I've always felt that part of the Achilles heel of the Turkish government is going to be ultimately what is lost for humanity. You see, not the crime against humanity, when I speak about genocide, I always say that this is not about an Armenian issue. This is not about a Cambodian issue or a Rwandan issue. It is, or a Jewish issue. It is actually an issue of human proportions, and it's an issue and a crime against humanity. And the destruction of our monuments is also an issue of humanity. From my perspective, I would love to see, and I hope the day has come, and I'll reflect a little bit on the political actuality today, which Erdogan is doing a very good job of pissing off the rest of Europe. And maybe the time has come for Europe to stand for humanity and say, where are these monuments? We want these monuments back. Because they don't only belong to Armenians, I believe they belong to humanity, the most beautiful architectural marvels, especially when it comes to Christian art, remains as ruins, or as bathrooms, or target practice, or as barns in Anatolia. That is, I think, the most important issue in my mind. And the issue of Tebrevank, to just come to it, 450 monasteries existed before 1915, and Tebrevank was the only one left, which was also taken away in 1930s for the first time, and ultimately in the 1960s. It was one of the greatest pain of my dear friend Badirak Hayr, who really wanted to train. By the way, he was one of the most amazing ecclesiastic assets we've had. We lost him way, way too soon. His level of education and his knowledge base, and I always enjoyed talking to him because he was a walking, living encyclopedia when it came to really our cultural
Mushaguitayin issues, as we say, especially the Patriarchate of Istanbul and its history. So it was one of his pains. He tried very hard to reopen Tibrevank, but unfortunately, it did not work. He was the 84th Patriarch of Istanbul, and about 75 patriarchs came and went during the Ottoman Empire, about 5 during modern-day Turkey, and about 4 during the era of Young Turks. So in the span of since 1461, 84 patriarchs. Unfortunately, one of the most glaring interferences of our patriarchal elections came quite recently. As you know, we lost my dear friend in about 2008 to a very, very bad illness of dementia that made him legally not competent. And our community tried very hard to try to elect a patriarch so that we're again functional. In other words, we have a patriarch and a milletbaşı in Turkish, someone who actually guided our community in Istanbul. Turks argued on one side that he was alive, and argued on another side that he was incompetent, which was so disingenuous in trying to interfere with the election process. Finally, they relented. They allowed the community to elect. The community elected the bishop from Germany. Only to the surprise of the community that Bishop Ateşyan, who was the favorite son of the Turkish government, intervened with a letter that wanted him to be actually the person in charge rather than the duly elected bishop that needed to replace Patriarch Mutafyan. These interferences, by the way, occurred all the time. As I was growing up, it was always difficulty to deal with the Turkish government. One of my heroes always was Şnork Badirak. Şnork Badirak, when I was growing up, was the Patriarch of Istanbul. He was fluent in Turkish, of course, but refused to speak it in official meetings. He used to carry either my dad or Dr. Arman with him on a regular basis as translators when he went to official meetings to speak to the Turkish government. He refused to speak the language, even though he understood what they were saying, of course, and he could have answered, but he refused. So he remains my hero to this day, and I remember that as a child, seeing that in action, and that was really very, very important. Now, the Lausanne Treaty of 1923 is significant here because the Turkish Armenian community lived, or at least was given, various rights under the treaty, and that's how we operated for the most part. In 2014, interestingly enough, Erdogan went to Greece and complained about the Lausanne Treaty, that the Turks in Greece were not being treated the way the Lausanne Treaty was meant to be for Turks in Greece. How ironic, right? And there are several provisions of the Lausanne Treaty that Turkey has figured out a way of always skirting on a regular basis. Even though Lausanne Treaty clearly talks about minorities, in fact, there's an entire section
designed for minorities because it was intended to be a treaty that designed Turkish borders as well as Turkic nationality in Europe and the Balkans, as well as minorities in Turkey. So in other words, it was a peace treaty that dealt with both sides, if you will. While he demanded compliance on the one side, he was, of course, abusing his own minorities on a regular basis and continues to do so. There are provisions, by the way, in the treaty that even talks about churches, synagogues, etc., which, of course, have not been properly maintained. In fact, one of our cemeteries, one of our historic cemeteries, Shishli Kerezmanadunu, was actually recently returned to us as the government finally relented and figured, even though all Armenians were allowed to be buried there on a regular basis, and we have some very luminaries that are buried in Shishli, and some patriarchs, in fact, buried in Shishli. Finally, the government relented and gave the property back. So, in that vein, what I want to say is that what I'm about to say may surprise you. I actually think that if the independence of the judiciary is allowed by the government of Turkey, Turkey has decent judges. There are a number of judges that have actually made sure that certain properties were decreed and returned to Armenians, especially those who had the deeds, the tapus, that were able to go to court in Turkish courts. I know of several cases that were, in fact, paid for by the Turkish government. In fact, I know one case where the judge refused to accept the price of the Turkish government and laughed by saying, "This is ridiculous. Get out of my courtroom. Get me an appraisal that actually gives these people the right amount of money." It's true. Now, of course, with the last so-called coup, number of these judges are in jail. So, again, if you were to allow the Turkish jurisprudence to take over and allow some of these judges to operate independently, I think we would see some results. But unfortunately, of course, the government has not allowed to do that on a regular basis. I applauded when I heard about the Catholicos of Cilicia filing a lawsuit on the Cis Catholicosate. I applauded that effort. To be honest, from even though Karnig is much more versed on the jurisprudence of this than I am, but I have faith in that lawsuit. It may take a long time, and it may take the right courtroom and right judge to make it happen, but I really do have faith. And although it all depends how the politics work out ultimately. There was another cemetery of the Catholic Church in Istanbul as well that was returned a number of years ago. So there are a lot of examples of property that was returned to the Armenian community or various owners, if you will, that were able to show that they own the property. At this point, from a perhaps political standpoint, I honestly believe that Europe has lost a lot of patience with this current Turkish administration. And I hope that not only will they act on the basis of the recognition of the Armenian genocide, which is great, but to me, the more important part comes with the justice piece of the genocide. And I hope that Turkey
understands and some of the responsibilities that Turkey has, particularly with our historic sites. UNESCO, I'll be in UN, for example, next week. I teach at the UN. I bring my students with me, and I will talk to UNESCO people this time also, in order to push to see to it that UNESCO looks at various sites and make sure that we preserve again some of these sites for humanity. As for example, you may know, in Armenia, there are several UNESCO sites that we have. Hakhbat, Sanain, as well as Gerart are all UNESCO sites, beautiful sites. And I know that we have on the other side of the border, as Karnig said, when I'm in Armenia, and it's my 6th year going back teaching there, I'll be there in about a month and a half. It breaks your heart sitting in Yerevan and looking at Mount Ararat the way we look from that side. It truly breaks your heart. So there are so many jewels on that other side of that border. And I hope that humanity joins us, as humanity should join us on the topic of genocide, but I hope that humanity joins us with respect to our monuments so that we can claim them back and that we can show the world what absolutely amazing scholarship, architecture, and Christian art that we were able to produce in not a very big landmass, but still absolutely the jewel of the world. Thank you very much, and I look forward to answering your questions. Thank you very much, Professor. All right, so now we have time for Q&A. Have the following in mind, please. The purpose of the next 20 minutes is to ask questions. I found everyone's papers to be very interesting. If you did too, and if you find that you want to also participate and give your own lecture, I would ask you to please put your hand down. Short questions, ampop, lav mshakbats, lav padrastevats, bahmo budamgor vorbesi mitkernit ampopek. All right. Խոսափող ուր է? Ուր? Mine? Okay, շատ բարի. Let's do it following. Բայց այսպես ավելի լավ երևում է մի points-ը people. Okay, thank you. Շնորհակալություն։ Ես Սուրեն Ղազարյանն եմ։ Նախ ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում զեկուցողներին բովանդակալի զեկույցի համար։ Կուզեի ձեր շուրթերից ես լսել մեղրահամիկ ոսկեղենիկ հայերենով ձեր զեկույցները, որովհետև ձեր առօրյան օտարալեզու է, գոնե հայկական ձեռնարկի ժամանակ հայերենով ներկայացնեիք այդ ամենը։ Ձեր շնորհակալություն։ Ընդմիջում գները կսելու, որ գասկնամ անշուշտ ձեր միտքը սակայն հստակորեն նստված որ երգլեզու պիտի լա ձեռնարկը, եթե հարցում եք խնդրեմ հարցուցեք։ Շատ բարի, խնդրում եմ հասկացանք։ Զեկույցները մենք լսեցինք միայն անգլերենով։ Զեկույցների տրամաբանության մեջ ընդգծված գնում էր ցեղասպանության ճանաչումը, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ ցեղասպանության ճանաչումը արդեն իսկ փաստ է եւ ճանաչել են։ Հատկապես այս երկրի երկու նախագահներ, Վուդրո Վիլսոնը եւ Ռոնալդ Ռեյգանը իրենց ստորագրություններով հաստատած եւ իրավարար վճռով եւ հայտարարությամբ արդեն իսկ ճանաչել են։ Դրա հետևից գնալը ջուր ծեծոցի է։ Ժամանակն է ներկայացնել պահանջատիրությունը, հատուցման պահանջը ներկայացնելու։ Իմ հարցը ես ուղղում եմ պարոն Վոսկանյան ձեզ։ Արդյոք չեք գտնում, որ պետական կառույցների տրամաբանության մեջ եւ այդ ձևի կառույց ստեղծելով մենք կարող ենք միայն մեր իրավունքը իրականացնել, եթե Հայաստան պետությունը իր նախագահներով հանդերձ հրաժարվում են օրակարգ մտցնել պահանջատիրության հարցը, ողջ Սփյուռքը ինչու է սպասում, ինչու համապատասխան կառույց չի ձևավորում, չի ընտրում խորհրդարան վտարանդի կառավարություն
եւ այդ ձևով ներկայացնելու իր պահանջը։ 100 տարի շարունակ մենք հասարակական կազմակերպությունների ձևաչափով, կուսակցությունների ձևաչափով մեր խնդիրը ներկայացրել ենք եւ ոչնչի չենք ասել։ Կուզենայի ձեր կարծիքն իմանալ, շնորհակալություն։ Սիրելի ներկաներ, ինձ համար մեծ հաճույք էր, որ ջարս հայրենով հայտնեմ, բայց դահացերնողները խնդրեցին, որ անգլերենով խոսենք, որովհետև ասին, որ այս մեր հանդիպումը YouTube-ի վրա պիտի լա եւ լավ է, որ ավելի շատ ընթերցողներ իմանան մեր ասածները, որովհետև մենք մեր մեջ կրնանք հայրենով խոսել եւ հբարդանալ, որ մանավանդ ես բոլսական արևմտա հայրենովս բարձենամ, բայց ես կարծեմ, որ լավ է մեր խոսածները դարածվին եւ օդարներն ալիմանան, որ ես շատ կքննադեմ, որ բոլորս մենք երեքս ալ նույն տեսակետին հասանք, որ պետք է համատեղ նախագիծը, որ պետք է հստակորեն ճշգրիտ նպատակներ ունենանք, որ անցավ այդ ժամանակը, երբ մենք բարձորեն այդ քողունակությունը կհայտնեինք, որ ուրիշները ցեղասպանությունը կճաշնան, մենք պետք է մի որոշ ձևով վերադառնանք մեր հայրենիք։ Ադոր համար ես քիչ առաջ ասի, բայց որովհետև մեր Դանիելը ինձի նշան հրավ, որ ժամանակ արդեն կավարտվի, ես բան ասի, որ չենք կրնար այսպես վերացական ձևով բանջել ի հանուն հայ ժողովուրդ, պետք է մարմիններ ստեղծենք, որը ոչ միայն սպաղվին, որը ադիրավունքը ունենան, որ բանջեն։ Որտեղ մենք չենք կրնար բանջել նահատակներու անունով, չենք կրնար բանջել հայ ժողովրդի անունով, պետք է շատ կոնկրետ, ճիշգրիտ ձևով բանջենք, ըլլա ապահովագրություններ, ըլլա սեփականատիրություններ, ըլլա եկեղեցիներ, քերեզմանատուններ, մշակութային տուններ, դպրոցներ, ամեն մեկուն համար պետք է տեսնանք ինչ փաստեր ունենք, ինչ վկայականներ ունենք, ամեն մեկուն համար պետք է տեսնանք ով գրնա բանջել, բայց ադոր համար պետք է ինչպես դուք շատ լավ ասիք, պետք է մարմին ստեղծվի, որը եթե մեր պետությունը չի հառաջանար, մենք կնենք այդ բանը, որովհետև վերջո մենք ենք ժառանգորդները եւ մենք ենք պատասխանատուները։ Մենք, որոնք Բորիսեն են, Ուրֆայեն են, Էրզրումեն են, Սասունցիներ են եւ այլն։ Անոր համար ասի, որ պետք է համաշխարհային համակումար ստեղծվի, որը ունենա իր judicial, իր փաստաբանները, իր մասնակիցները, որոնք մանրամասնորեն հետևին այդ հարցի։ Ադոր համար ասի, որ մեր նոր զարթոնքը պետք է ունենանք այս մեր աշխատանքին։ Դա։ Եդևի գինը, ռիպսինը, երժանք եդևի գինը, կարծում գինը հացեր կարծում։ 20 վարկյանից էր։ Այո, բարև ձեզ եւ շնորհակալ եմ ձեր Hello։ Այո, քիչ ավելի բարձր բարձր։ Okay։ Շատ շնորհակալ եմ այս լեկչրին համար, բայց մեկ հարցում ունեմ մասնավոր բարոն Քերքոնյանին, շատ կզարմանամ, որ Իսրայելը իբր օրինակ բերած է։ Շատ սխալ քայլ մնե, որ Իսրայելը օրինակ բերվի, քանի որ այսօր ամեն աշխարհը խոսի, որ Իսրայելին կորձած ոջիրները գներեք, անանք, որ հայերս մենք նույն բաները չենք կրնարնել։ Եվ ադիգա մեր հողերն է, Թուրքիան, Western Armenia մեր հողերն է, մենք կրնանք հոն վերադառնալ, բայց Իսրայելը մանավանդ Աշքենազի հրյաները, որ Եվրոպային եկան, կորդ չունին Իսրայելի մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարոն Kerkonian, եկեք ասի հարցումի վերածեմ կամ արիթի, քիչ այս մասին գնաք խոսիլ ես, քանի որ համաձայն եմ գարձեմ քաղաքապարը դեղին է։ Ես հարցումը լսեցի, բայց ծեր երկու խոսքը հիմա չլսեցի, գներեք։ Հարցումին պատասխանեցեք եւ ճիշտ կլա, լավ կլա։
Ես օրինակը բերել եմ ոչ թե քաղաքական հարցերի ծանրանալու, բայց ավելի իրավապանական բան parallel-ներ բերելու։ Եվ գուզեիս էլ թե մենք ես ալ մեր ընտանիքն ալ անշուշտ միջին արևելքեն եկած է Ամերիկա եւ գիտեմ որ այս հարցերու վերաբերյալ մեր մոդեցումը ավելի theoretical ծավալ պետք է մոդենանք որ հասկանանք թե այդ օրենքները ինչպես կօգտագործվին մեր նպատակներու բերելու։ Ես այդ օրինակը բերի ոչ թե ասելով որ մենք պետք է հետևենք իրենց բան օրինակը բան դες քաղաքական օրեն, բայց բան իրավապանական օրեն պետք է այդ մոդեցումը լաթե հասկանանք թե ինչպես մենք պիտի կառավարենք մեր ազգային պահանջները եւ այդ օրինակը լա բան դարբերություն չունի թե որ երկիրը որ ասկն է որ այդ բան օրինակը հնարավորեց կարևոր բան այն է որ այդ օրինակեն սորվինք թե մենք իբր սփյուռք իբր հանրապետություն պետք է ծևը գտնենք որ համացայնությամբ եւ համագործակցությամբ բան մարմին եւ նպատակ գազմելու համար այդ քայլերը առաջին քայլն է հանճներու չենք I would say a couple of words in English just because I think it's important to further discuss this point. It is the example was not raised in terms of trying to follow the model from a political sense or to even state that it was appropriate or proper. The fact is that it was a reality, that it happened that way. And I think that the interest from our perspective is the legal foundations. When we think about using law and legal thinking, we're always thinking about lawsuits, but there's a more primitive step, a first step in this, and that is using law and legal theory in order to govern ourselves, in order to be able to form that body that encompasses the national will and produces reparations that are not only about the past, but about securing the nation's outlook for the future. This is something that the Jewish example teaches, quite frankly. And again, the Herzlin Kirke, to be honest, Palestini masin խոսեցավ եւ նույնիսկ Արժենտինի masin խոսեցավ։ Ցցնելով թե ինչքան երկրորդական է այդ որոշումը։ Կարևոր բան այն է որ there is a theoretical plan that was put into place. The choice of whether Israel, the land of the Jews, was going to be created in Palestine or in Argentina was a question in 1895. It was a question. In other words, it's almost secondary. It's almost secondary. It's not as important as the initial step, and that is to create a plan. How the politics works out is a whole is a different issue. I'm not condoning the methods of colonization. That's not what I'm talking about. I'm talking about the methods of organization of the national will, and I think that's the lesson we need to take from. Thanks a lot. Ես մասնավոր հարցումություն իմ բարձավես կոմենտ միտնեմ, մեկնաբանություն միտնեմ։ Ուրեմն ինչպես որ շատ լավ ասավ բարոն Վոսկանյանը մենք 20-րդ դարուն միշտ սրդով մտածած ենք։ Դժբախտաբար մինչև հիմա ալ սրդով կմտածենք։ Ժամն է արդեն որ խելքով մտածենք եւ խելքով աշխատենք։ Եվ իմ ներածական խոսքից մեջ երկու բառ կորզածեցի՝ մասնակիցները եւ իրենց փորձառությունը։ Այսօր դասախոսներն ամեն մեկը իր մասնակցությունը ունի, իր փորձառությունը ունի, թե իր ցանկին փորձառությունը, թե իր ասենք քաղաքական կետնի վրա, ծեր երկար դարիներու փորձառությունը, գարձելով ժամն է այլևս որ մենք որպես հայեր սրբատասեցինք անգամ մեր նահատակները, բայց ադիգա մեր մեջն է։ Այսօր ամերիկացիին համար ես սրբատասեր եմ կամ չեմ սրբատաս, ադի իրեն կարևոր չէ։ Քաղաքական կետնի վրա է որ պետք ենք շարժել։ Քաղաքական կետնի վրա է որ պետք ենք ներկա ժամանակներուն բոլոր միջոցները կործածել, որովհետեւ մեր տադը առաջ տանենք։ Ասիգացիքս։ Շնորհակալություն։
Ես էլ եմ ողջունում բանախոսներին, բավականին ընդարձակ տեղեկությունների եւ իրենց լուսաբանման մեջ, հատկապես Ծատուրյանին, որ բարձվեց, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանի պատվավոր դասախոս է, ես այնտեղ 12 տարի դասախոսել եմ։ Ես ունեմ մեկ առաջարկ եւ մեկ հարցում։ Ուրեմն առաջարկում եմ, որ Միացյալ Մարմինը այսուհետ ոչ թե զբաղվի ցեղասպանության ոգեկոչմամբ, ցեղասպանության ճանաչմամբ, այլ պահանջատիրությամբ եւ հատուցման խնդիրներով։ Իմ հարցումը հետեւյալն է, հատկապես ուղղված է իրավաբանին եւ ձեզ, պարոն Վոսկանյան։ Մեր հանրապետության նախագահները մինչեւ հիմա առաջարկում են, որ մենք առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատենք Թուրքիայի հետ։ Բայց չէ որ մենք փաստորեն խնդրողի դերում ենք լինում։ Մենք չէ որ հաղթող ենք, առաջի համաշխարհային պատերազմում հաղթել ենք, ունենք Սևրի դաշնագիր, ունենք իրավարար վճիռ, որով ամրագրված է մեր հայ-թուրքական սահմանը։ Այսինքն մենք ոչ թե պետք է խոսենք խնդրողի դերից, այլ պահանջատեր։ Մենք հարցը պետք է դնենք պահանջատիրության վրա եւ պահանջենք Թուրքիայից ճանաչել հայ-թուրքական սահմանը, որը գծել է Վուդրո Վիլսոնը, որտեղ մեր փաստաթղթերը հիմնավոր են եւ դրանք պետք է կյանքի կոչել։ Այսինքն մենք հիմա պետք է ոչ թե հայրենասիրությամբ զբաղվենք, այլ հայրենատիրությամբ։ Պահանջատիրություն եւ հատուցումը առաջնահերթ խնդիր է, տարածքային պահանջները առաջնային խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Հարցումը որտեղ էր։ Հագիր ծևով հրամեցեք։ Արդյոք մեր կառավարությունը ճիշտ է վարվում, որ խնդրողի դերում է հանդես գալի։ Նախ եւ առաջ ես դեղյակ եմ, որովհետեւ ընդանրացած եմ բոլոր մեր նահանգներուն վերապրումին թիխորոշման։ Ես չեմ կարծեր, որ մեր նահանգները այդ հարցը բարձրացուցին, որ առանց պայմանի գրնանք վերսկսիլ թիվանակիդական գաբերը Թուրքիո հետ, եթե ցեղասպանությունը ջանցվի, որովհետև ցեղասպանությունը ջանցվին է, ադոր հետ բոլոր հետևանքները կան, որովհետև Թուրքիան եթե ջանցնա ցեղասպանությունը, այնադեն ցեղասպանությունը, որովհետև imprescriptible է, որովհետև անսահման բանունի, բոլոր մեր ուզածները հետո գրնանք առաջացնել։ Թուրքիան գիտե, որ այդ վարգյանը, երբ ցեղասպանությունը ջանչնա, երկրորդ օրը բոլոր հետևանքները մեջտեղ կան, որովհետև հասկացար իհարկե, բայց հիմա դուք իրավունք ունիք, երբ կսեք, որ կան պահանջներ, որոնց համար պահանջողը պետությունը պիտի լա։ Այսինքն չես կրնար սահմաններու մասին խոսիլ, եթե պետություն չես։ Անորաբար մեր հայոց պետությունը պետք է թե մագի արջև, միացյալ ազգերու արջև, թե Թուրքիո արջև պետք է ավելի համարձակ լա։ Ես ինչու դվի Փաշինյանին օրինակը։ Ինքը հայտարարությունը տվավ, որի մեջ Թուրքիա բառը չկա։ Բարձրանալուին բանը անունը չկա։ Ես կբանջեմ համարձակություն Հայաստանի կողմի այդ հարցի վրա եւ կփաշնեմ ոչ ծեր գարձիկը, այլ ծեր դժկողությունը, որ Հայաստան ավելի համարձակ պետք է լա եւ մենք պետք է ինչ Հայաստանը չներ, ունենք, բայց չեմ գիտե կարելի է մենք մտնանք այս վիճապանության բանակցության մեջ խոհային եւ սահմաններու խնդիրին մեջ առանց Հայաստան Հանրապետությունը կողերնի սլա, բայց կարելի բարոն Սասունյանը գրնա օգնել ինձ ասխարցի, որովհետեւ ինքը ավելի դեղյակ է, քան ես։ Պետք է միշտ ծևերը գտնենք, որբեսի մեր նյութը դարձնենք, եւ նյութի ծավալը դարձնենք ավելի համասկային եւ ավելի մարդկային նյութերով վրա, որով միայն մեկ հայ ըլլալով բավական դժվար է, այսինքն աշխարհի բոլոր երկիրներու մեջ ստեղծել այդ առիթը, որ մենք պիտի գրնանք, այսինքն մեր բանջք ունենալ։ Ասկեդարիներ առաջ, երբ որ ամերիկյան կառավարությունը, State Department-ը սվածը, մեզի ոտ կողել չեր դար իրենց դունը, այսինքն State Department-ի մեջ։ Եվ
շատ լավ գույշեմ երդասարտ իրավապան Էյանադեն եւ Washington DC մեջ ANC-ի հետ մեկտեղ խորեցանք, որ ինչպես կրնանք կարելի արդյոք երթանք եւ տեսնենք խոսենք State Department-ի հետ մեկտեղ։ Եվ նյութերից չեղավ ցեղասպանության նյութը ճիշտ ագարակը։ Ասենք իրենց որ մենք կուզենք խոսիլ ցեզ հետ մեկտեղ գրոնքի ազատության նյութի մասին, religious freedom։ Եվ վստահ եղեք, որ երկու օրվա մեջ ժամադրություն գրցանք առնել եւ State Department մտանք եւ նորեն մենք հարգավ իբր հայը լալով ասենք մեր նյութը, բայց ասած որ ցեզի միշտ մի փնդրեք նյութը նույն դեղը։ Նայենք, որ մենք իբր հայը լալով եւ մենք ասկը լալով նայենք ուրիշներու որբեսի եւ տանք իրենց այդ բանը իրավունքը որբեսի մեզի դեվագան մեզի հետ մեկտեղ մարդկային ցևով միանան որբեսի աս բանջկները ունենք ադորամարը մենք կսենք անգլերեն կսենք let's think outside the box միշտ նույն բանը խորելով նույն բանջկը ունենալով վստահ եղեք որ ովևէ մեկը մեզի մդիգրին տարիներ է 104 տարի է որ նույն բանը կսենք ալ պետք է քիչ մը ծավալը փոխենք ալսացնուս Եվ պետք է ինչպես որ Karnig-ը գոդենա իրավապանական կողմ է եւ գոդենա օրենքի կողմ է, որ իրավունք ունի, շատ իրավունք ունի այսօր վրա, եւ մենք պետք է միշտ նայենք որ ջարը ուրիշ ցևեր գա արդյոք որբեսի ցանոթացնենք աշխարհի աս անարդարությունը։ Ամենակարևոր նյութը ադե։ Եթե միշտ մոդենանք նույն ցևով, ովևէ մեկ հարաճացում պիտի չտեսնենք։ Սանոր ամարը որ միշտ գծանամ, այսինքն միշտ չանքը սեղած է եւ որ գերթամ աս մեծ հաստատություններու մեջ գխոսիմ իբր մարդկային իրավունք, իբր քրիստոնեական արքիտեկտուր, իբր քրիստոնեական հարստություն։ Ադոնք է որ մեզի թուրեններս պիտի խոթեն, մնացած այսինքն փորձեցինք շատ տարիներ եւ չի գրցանք։ Սանոր ամարը որ ասած որ նայենք որ հիմա ասնույթին զավալը մեծնենք եւ խոսենք իբր մարդկային նյութ, քրիստոնեական նյութ։ Գզարնես ատուրին որը փաց է։ Սիրելիներ, արդոնությունը ստացած եմ մեկ հարցում եւեսի արիտ տալու, հոն յետևը ոտքի գնուա, ջերմակ կազագով։ Հոգ չէ, հիմա հոնղր գեցինք, հրամեցեք։ Իբր հարցում, միայն հարցում, իբր ժողովուրդ, ես հոգեպան, անի բժիշկ, անի ուրիշ մասնակետ, իչ կթելադրեք մեր թերը ըլլա, այս թադը, մեր թադը առաջ տանելու ջիքի մեջ, ժողովուրդը ինչ պիտենի, ասչապ սկացումներ ունինք, մտահոգություններ ունինք, փափակներ ունինք, Եվ վերջի վերջո ինչ որ գատրաթարնամ այսօր իրավապանները մեծ թեր ունին այսօր մեջ, մեր գեցվածքը, մեր ջիքը ուր պիտի երթա։ Մեր կորձը ինչ է։ Բարոն Kerkonian ցեզի առաջ արիթը դամ։ Ադիգա շատ քերեցիկ հարցում է, որովհետև մենք ընդհանրապես իբր փաստաբաններ, իրավաբաններ միշտ կմտածենք, թե մենք ինչ ենք որ պետք է անենք, չէ, այդ կորձը ինչ է մեր կորձը, եւ չենք մտածել բան հաջող, թե ժողովրդին քայլերը, ոչ փաստաբաններու քայլերը ինչպես պետք է ելան։ Նախ կրադեմ, որ այդ հարցումը հարցի, որով իսկապես բան լավ հարցումներ եւ աչք բացող հարցումներ։ Ճիշտ ասած, հիմա կարևոր է, որ այդ անձերը, որ զանազան գազམ་ագերբութենները ներս կաշխատին եւ կկործեն, այդ անձերը պետք է գտնեն ծևեր, որ եթե գհուսամ աբակային մոդ աբակային այս տեսակի բան միասնապար մարմիններ ստեղծվին այդ գազམ་ագերբությունները պետք է այդ քայլերուն արգելք չլան թիվ 1 թիվ 2 կարևոր է որ մենք իբր հայ ասեմ դարիներով ընթացքին
ձանրացած ենք science-ներու մեջ, medicine-ի մեջ, նույնիսկ in law, our focus has been on the commercial side. We turn out just from where you guys are sitting at Southwestern University Law School, I believe 100 Armenian lawyers, 100 Armenian lawyers a year. But the large majority of those lawyers are not focused on issues of international law, of international human rights. They're focused on business law. They're focused on other matters, which I understand. It's important that we as people, as citizens, as Armenians, start to shift our focus towards the theoretical, towards the philosophical, so that towards law in such a way that it's not just for court cases in order to make money, but it is more important to address our students, to steer our students towards disciplines which serve this national cause. I think that we need to resign ourselves from the fact that all of these things will happen in our lifetime. As Armenians, we like to believe that in our lifetime we are going to solve all the problems. It's not the case. It will not be the case. If it's set on the right path, it will be something that is intergenerational. It is intergenerational. We have to prepare the thinkers and the lawyers for the future, because as decisions are being made, these are not things that will be resolved in one golden case. There is no golden case. I can tell you that right now, there will not be a golden case. There is not one case that's going to go to the ICJ and is going to come back and say, okay, the doors of Marash are open. That's not going to happen. What is going to happen is the fact that we will need to set a national legal agenda, and that we will have to do that in a collective fashion. And the new soldiers are going to be generations of Armenian lawyers that will work in collaboration with their counterparts in Armenia and throughout the diaspora to set that agenda and to execute that agenda year after year, decade after decade, courtroom after courtroom. Today, as we sit here today, and I will bring another example, the number of cases that are coming through just American courts on reparations for the Holocaust, this is even after the creation of the State of Israel, is very, very, very significant. There are a number of them. There are cases that need to be researched on a daily basis. We need an army of legal thinkers. We need generations of legal thinkers, and that is going to require a real shift in our focus as a diaspora, quite frankly, and as a collective nation. I think it's an excellent question. Իմ կարծիքովս դիգինը քիչ ուրիշ բան հարցուց մենք որոնք ոչ պաստապան ենք, ոչ չեմ ինչ ենք, ոչ գարավարիչ ենք, մենք ինչ տեր ունենք։ Դիգին խոս հրաշալի բան մկրված է։ Նայեցեք, հայկական միացյալ մարմին, ոչ հանձնաժողով, ոչ հանձնախումբ, ոչ ուրիշ վերացական մարմին։ Ես այդպես կսեմ, ամեն մեկ հայ հետևյալ պատասխանատվություն ունի։ Նախ եւ առաջ ինտիմատիր լա ծավալման։ Հայ մնա։ Մեջը լա հայկական էությունը, հայկական ինքնությունը, որովհետեւ այդ ասոն կան բոլոր մյուս խունդերը կան մեր մեջ։ Ուրեմն ամեն մեկս Երկրորդ, ամեն մեկս մաս կազմենք համայնքին, որովհետև ինչ ասել է մարմին, մարմին պապ մնե, որը մեջը ունի բջիջ, ունի մասնիկ, եթե հարցնես, մասնիկ մը հարցներ քեզի, ես ինչ կրնամ ունել մարմինին մեջ, տուն պիտի ասես, տուն պիտի ողջ մնաս, պիտի թարմ մնաս, այդպես ես ացեզի դիգին այդպես կսեմ, դուք պետք է համայնքին մաս կազմենք, իբրև մասնիկ, մնաք ողջ, մնաք թարմ, մնաք հայասեր եւ ասոր ծեր բարդականությունը կգադարեք եւ մենք որոնք ծեր ներկայացուցիչներն ենք, ապիրի զորավոր հանգամանք պիտի ստանանք ձեզ մե։ Կարելի է իմ պատասխանս պիտի լա կացեք
եւ 10 օդարի սորվեցուցեք մեր մշակույթը եւ 3000 տարվա պատմությունը։ Արաքյալ, նոր արաքյալները վիդեո։ Լավ, այս ծևով մեր գլոր սեղանի բաժինը իր ավարտին կհասնի, շեշտեմ գլոր սեղանի բաժինը, սակայն քանի որ մեր հայդակերը պիտի շարունակվի։ Ուրեմն իմ կողմից անձամբ շնորհակալություն ձեր բոլորին, նաև շնորհակալություն կհայտնեմ, I thank our three speakers. Don't forget, for those who couldn't ask their questions, that our speakers are going to be here after the event and you'll be able to do it then. Also, let me mention before I leave the stage before I leave the stage, that Baron Vosganian's book, The Book of Whispers, is here in this room and it's available for sale. You'll be able to buy it at the back of the room at the end of the event in general, and he's going to be available for autographing as well. Մինակ գարշպան մսեմ, որովհետև դիգինը խրյաներուն հարցը բարձրացուց, գիտած լակ, որ մեզի բեսալ խրյաները բոլորը իրար չեն նմանիր, զոր օրինակ Հրյաստանի քրողներու միությունը, որը մինչև այդ Ամոս Օզը կներկայացներ Նոբելյան մրցանակի համար, 2013-ին, 2014-ին այս գիրք առաջարկեց Նոբելյան մրցանակի, ըսելով, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը գրնա հրյաներուն ալոկու դրլալ։ Եվ այս գիրքը հրյաները Նոբելյան մրցանակի առաջարկեցին, այս The Book of Whispers։ Ուրեմն հրյաներուն աբելքի երբեմն երախտաբարդություն հայտնը։